Muy buenos días, hermanos. Un feliz sábado para todos. Good morning and happy Sabbath to everyone. E estamos muito agradecidos com Deus porque nos ha dado sábado hermoso para estar aqui em Bolívia. We are very happy with the Lord because He has given us another beautiful day here in Bolivia. E queremos também dar saludo muito especial a los hermanos que nos acompanham por las pantallas. We want to give a special welcome to all of those who are with us through their screens. Esta semana foi uma semana muito especial para nós outros. This week was a special week for both of us. Tuvimos o privilégio de subir a montanha. And we had the privilege to go up the mountain. E encontramos a farmácia divina com muitas plantas medicinais. And we found the natural pharmacy where we found many plants. Assim que estamos em este momento também agradecidos com Deus. So we are also thankful to God in this moment. Porque muitos destes jovens que aqui estão trabalhando, estão estudando com nós outros na escola Madison. Because many of the young people here who are working here are also studying under Madison University. E aproveitando, hermanos, queremos agradecer a Deus por todo o equipo que está delante deste ministério acadêmico. And I also want to thank all of those who are behind the scenes in this academic work. E semana passada mencionamos, vamos hoje falar outra vez que vamos ter nossa prática muito pronto aqui em Bolívia. And I mentioned in our last sermon that we're going to have a practical part to the university here in Bolivia. Em el mês de outubro, del dia 13 ao dia 19. From the 13th of October to the 19th of October. E para os hermanos allá em el país de Guatemala, estamos trabalhando para ter a prática da escola Madison el dia 23 ao dia 27 de julho. And for those who are in Guatemala, we're planning to have it from the 23rd to the 27th of July. E também os hermanos peruanos, se Deus nos permite, em el mês de dezembro, queremos fazer a prática com os maestros e pastores del 23 al 27 de dezembro. And for those who are in Peru, from the 23rd to the 27th of December. Quero dizer, hermanos, de que estou muito contento porque Red Advenir está apoiando a propaganda para a escola Madison. And I'm very thankful because Red Advenir is helping us by spreading the word. E quero dizer, hermanos, que temos equipo de hermanos muito profissionais, professores, administradores, trabalhando para este ministério. And we have a group of teachers, of administrators, and leaders that are helping out. Esta manhã eu quedei com envidia. And this morning I was full of envy. O pastor Mark Chambers estava predicando e seu filho traduzindo. Pastor Mark Chambers was preaching and his son was translating. Este é meu sonho também. This is my dream as well. E talvez você que está em sua casa também lhe gostaria que seu filho e sua filha fuera parte de los obreiros de la 10ª hora. And maybe you who are home wish for your child to come and be a part of the final hour. E então, agora está a oportunidade para colocar nossos jovens em esta Universidade Madison. So here is the opportunity to put your children in the Madison University. E temos uma plataforma em espanhol e inglês, pero pronto queremos também ter a plataforma em português. We have a platform in Spanish and in English, but very soon we want to have a platform in Portuguese. E hablando de português, queremos dizer, hermanos, que estamos muito contentos porque já estamos para dar início às predicações em português através de Rede Advir. And I'm very happy to say, speaking of Portuguese, that we're very soon going to start with our sermons in Portuguese in Rede Advir. Assim que em este momento temos uma obra que está intocada. So in this moment we have a mission that has not been touched. E assim, hermanos, como estava Andrew e também James, queremos dizer que há 45 anos atrás também eu estava iniciando desta maneira. And just like Andrew and James, I want to say that years ago I was starting in the same way. E talvez, hermanos, que eles, como eu, venham temblando aqui adelante. And maybe them, just like I did, might come trembling up here to the pulpit. Pero se Jesus tarda pouco mais, dia eles estarão aqui fazendo a obra que estamos fazendo agora nós outros os pastores. But if Jesus doesn't come, we will be here in their place. Temos que treinar exército de obreiros, We have to train an army of workers, colportores, of canvassers, obreiros, médicos, missioneiros, of medical missionary workers. e temos que treinar evangelistas, pastores,
We have to train evangelists and a- pastors, administradores, administrators, cada qual com seus dones, each one with their own talents, para que este mensaje pueda ser concluído. so that this mission may be concluded. Este momento vamos orar. In this moment, we're going to pray. Amado Padre que estás nos cielos, Dear Heavenly Father, which art in heaven, te adoramos, te agradecemos we praise and thank you por este privilégio de poder reunirnos aún em liberdade. for being able to come together in liberty. Graças porque esta semana pudimos gravar muitos temas de profecia. Thank you because this week we were able to record many themes of prophecy. Graças porque as portas se estão abrindo também em Brasil. Thank you because the doors are being opened in Brazil. Graças por todos os líderes e maestros, pastores de Madison. Thank you for all the leaders, all the teachers, and all the pastors of Madison. Graças por los talentos e dones que ha dado a tua igreja. Thank you for all the talents and gifts that you have given the church. Pedimos la unción de tu Espírito. We ask for the blessing of your Holy Spirit. Rogamos que nos laves em la sangre del Cordeiro. Wash us in the blood of the Lamb. Purifica-nos de toda mancha, de toda arruga. Purify us of all spot and blemish. E prepara este ejército para concluir la obra. And prepare this army to fulfill your mission. Bendice ahora tu palabra. Bless your word now, Lord. Em el poderoso nombre de Jesús. In Jesus' powerful name, Pedimos e agradecemos. we ask and thank. Amém. Amen. Amém. El tema de hoy, mis hermanos, es un tema muy importante. Today's message is a very important message. Vamos a hablar de la carta a la Odisea We're going to talk about the letter to Laodicea y el hospital divino. and the the divine hospital. Alguien va a decir, ¿qué significa esto de hospital? And someone might ask, what does this thing about a hospital mean? Cuando abrimos la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, When we open the word of the Lord in Revelation chapter 3, encontramos que la Odisea está enferma. we find that the church of Laodicea is sick. Yo empecé a predicar con 21 años de edad. I started to preach when I was 20 years old. Acuerdo mis hermanos que prediqué un sermón sobre la Odisea. And I remember that I had a sermon about the church of the Laodiceans. Y 45 años después estoy predicando el mismo tema, And 43 years later, I'm still preaching about the same thing, pero con una diferencia. but with a small difference. Cuando yo era joven, yo predicaba que la Odisea eran los demás. When I was young, I would preach that the Laodiceans were everyone else. Y hoy predico que la Odisea soy yo. And today I preach that Laodicea is me. La iglesia somos nosotros, We are the church, no las paredes, not the walls, no la organización, not the organization, no una organización. not an organization. Nosotros somos el pueblo de Dios. We are the people of God. Dios no tiene nietos ni bisnietos. God doesn't have grandchildren or No great-grandchildren. somos salvados en grupos. We're not saved in groups. La carta de la Odisea es una carta individual. And the letter of Laodicea is an individual letter. Portanto, Dios ha enviado esta carta para mí y para usted. So God has sent this letter to me and to you. Y si usted es un presidente de una parte de la obra, And if you are president of some mission field, si usted es un líder o un administrador, if you are a leader or an administrator, mayor es el peso de la responsabilidad. greater is the weight of responsibility. Porque cuanto más luz y conocimiento, más Dios va a pedir cuentas. Because the more light you have, the more responsibility, and God will call you for your actions. Por eso invitamos a todos ahora con este pensamiento a abrir la palabra de Dios. So with this in mind, let us open the word of the Lord. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Revelation chapter 3, verse 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. And unto the angel of the church of the Laodiceans write, these things saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. I know thy works, verse 15, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
So then, because thou art lukewarm and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Because thou sayest, I am rich, and increased with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked. Tenemos un gran problema. We have a great problem. Chegamos a la mitad de la lectura de la carta a la Odisea. We're halfway done with the letter to the Laodiceans. Y es muy desanimador And it seems like a letter that doesn't give us hope. cuando vamos enfermos con el doctor When we go with our sickness to the doctor, y el doctor te dice así, mira, ve a la casa, te doy 3 meses de vida. and the doctor says, go home, you have 3 months left to live. Y el doctor acaba de matar el cliente, el paciente, And so the doctor is killing the patient porque no le da esperanza. because he gives him no hope. Y la persona ahora va así a la casa. And the person is walking like this back home. La Odisea está fracasada. The church of the Laodiceans is in wreck. El Señor está diciendo, estoy a punto de vomitarte. The Lord is saying, I am about to spew you out. Y cuando usted vomita es porque algo no le cayó bien al estómago. When you vomit, it's because something didn't sit right in your stomach. Y por tanto no está siendo acepto por el cuerpo. And it's not being accepted by the body. El cuerpo ahora va a realizar movimientos muy fuertes para eliminar esto afuera. And so the body is going to start doing things in order to get rid of that. Pero la carta no termina aquí. But the letter does not end here. El capítulo 3, versículo 16, dice el versículo 18. Verse 18 says, Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salve, that thou mayest see. El Señor Jesús se presenta, mis hermanos, como un vendedor, The Lord Jesus here appears as if he were a salesman, y Él tiene una lista de mercancías, and he has a list of merchandise, y Él nos orienta ahora a buscar, adquirir lo que Él nos ofrece. and he orients us by showing us what he offers. En la Biblia Dios ha levantado 2 movimientos. In the Bible, God has had 2 movements. Cuando miramos para atrás al Antiguo Testamento, Dios levantó la nación de Israel. When we see in the Old Testament, God had the nation of Israel. Pero cuando estudiamos todo el Antiguo Testamento foi una serie de fracasos y caídas. But when we study the Old Testament, we see a series of failure. Aunque Dios cumplió su propósito con algunas personas, Even though God fulfilled his purpose with a few people, encontramos algunos como José, Daniel y otros como Gedeón que cumplieron el propósito divino. we find people like Joseph, Daniel, and Gideon who fulfilled God's purpose. Pero de maneira general, el movimiento profético del Antiguo Testamento foi fracasso. But in a general way, it was a failure. Agora, no Novo Testamento, Deus está levantando outro movimento para o tempo del fim. In the New Testament, we see a new movement for the end times. Por isso, o Senhor agora, mis hermanos, está enviando uma carta especial para este movimento. So the Lord is sending a special letter for this movement. O Senhor está dizendo em sua palavra que Ele agora nos vai zarandear, The Lord is saying that he will shake us, Ele nos vai repreender he will reprimand us, e Ele nos vai castigar. and he will chasten us. E por quê? Why? Porque não hicimos sua vontade. Because we didn't do his will. Porque rechazamos sua palavra. Because we rejected his word. Nós outros criticamos os judeus que mataram os profetas. We criticized the Jews because they killed the prophets. E agora estamos repetindo a mesma história. And now we're repeating history. Por isso o Senhor está dizendo que não eres nem frio nem caliente. That's why the Lord is saying you are neither hot or cold. Nem decimos que somos del mundo, We're not of the world, pero nem podemos terminar a obra de Deus but tampouco. we can't finish God's mission either. E
hablamos del fracaso de los judíos, We talk about the failure of the Jews. pero ya se pasaron casi 200 años y aquí todavía estamos dando vuelta al desierto. But 200 years have gone by and we're still wandering around the desert. Entonces aquí tengo varios libros So here I have several books. y aquí dice así que Dios va a tomar ahora la obra en sus manos. And it says that God will take his mission into his own hands. Va a aplicar nuevos métodos. He will apply new methods. Él va a tomar control al volante de la obra. He will take control of the steering wheel of this mission. Por eso es tan importante la carta a la Odisea. This is why the letter to the church of the Laodiceans is very important. ¿Sabe por qué? You know why? Porque es mi única oportunidad. Because it is my only Y es opportunity. tu única chance de servir a los propósitos divinos. And it is your only chance to serve divine purposes. Tengo un problema con el reloj, I have a problem with the time. porque yo tengo un montón de textos para leer. Because I have a whole bunch of texts to read. La Biblia dice aquí en Apocalipsis 3:19, Revelation chapter 3 verse 19 says, dice, yo reprehendo y castigo a todos los que amo. As many as I love, I rebuke and chasten. Sé pues celoso Be zealous therefore y arrepiéntete. and repent. ¿Cuál es la obra que tengo que hacer ahora? What is the work that I have to do now? ¿Hablar mal de la obra? To talk bad about other people? ¿Hablar mal de los otros pastores? To talk bad about pastors? La obra en el día de expiación The work in the day of atonement era reconocer su lista de pecados hecho en el pasado. was to see and recognize the list of sins in the past. Por eso que en Ezequiel dice que los que choran y claman. Ezekiel says those who cry out and cry out to God, Estes que choram y claman serán sellados y protegidos. they will be sealed and protected. Entonces la primera parte de la obra que tenemos ahora es chorar. So the first part of this work is to cry out, Pero no chorar por los pecados de otros. but not to cry out for the sins of others. Yo primero tengo que chorar por mis pecados. I have to cry for my own sins. El Señor me ama. The Lord loves me. Hebreus capítulo 12 dice que por amarnos Dios nos va a disciplinar. Hebrews says that because God loves us, He will discipline us. Padre que ama, dice en Hebreus 12, disciplina a su hijo. A father chastens his son because he loves him. Y el hijo tiene que ser recibido en la familia a la proporción que recibe la disciplina. And he has to be received in the family proportionate to what he receives in chastening. Y si no recibimos la disciplina divina, If we do not receive divine discipline, no vamos a poder ser considerados sus hijos y hijas. we will not be considered as his sons or daughters. Y entonces dice la Biblia que mi obra ahora es arrepentirme. So my work now is to repent. ¿Y por qué tengo que arrepentirme? Why do I have to repent? Porque yo tengo una naturaleza caída, pecaminosa. Because I have a fallen, sinful nature. Yo tengo una mente depravada. I have a depraved mind. ¿Por qué no mato o no robo? Why don't I kill? Why don't I ¿Y por qué no steal? estoy adulterando? Why am I not committing adultery? Es porque no tengo la oportunidad. Because I don't have the opportunity to do those Cuando things. se apagan las luces, When the lights are off, se revela quién somos nosotros, los seres caídos. we are revealed as we are. Un niño no tiene que ir a la escuela para aprender a pecar. A child doesn't have to go to school to learn how to sin. La primera palabra que dice es mío. The first word they say is mine. Porque nosotros estamos llenos de egoísmo, Because we're full of ego, estamos llenos de orgullo, we're full of pride, y de ahí viene la mundanalidad. and from there comes worldliness. Por eso el Señor tiene que hacer algo por nosotros. So the Lord has to do something for us. Entonces la carta a la Odisea es un mensaje de salvación y no de condenación. So the letter to the church of the Laodiceans is a letter of love, not rebuke. Pero cuando vamos al doctor, el doctor nos da un diagnóstico. But when we go to the doctor gives us a diagnosis. Y si yo tengo un cáncer terminal y voy al doctor, yo no quiero que me dé una carta, está todo bien. And if I'm going to the doctor and I have terminal cancer, I don't want the doctor to deceive me and be like, everything's fine. Yo quiero saber cuál es la gravedad del problema, I want to know how grave the issue is. para que yo pueda tratar a la proporción de la necesidad. So I may be able to do what I can proportionate to what's happening to Y el me. Señor me está diciendo, el médico divino, And the Lord is saying that He is the divine medic. ven conmigo a mi hospital. Come to my hospital. ¿Y dónde está el hospital de Dios? Where is the hospital of God? Cuando estudiamos el Salmo 139, When we study Psalm el 139, primer y el último versículo, the first and the final verse, dice que el Señor como un doctor nos examina.
It says that the Lord examines us as if he were a doctor. Él nos crió. He created us. Él conoce cada célula de nuestro cuerpo. He knows every cell of our bodies. Dios mira ahora cómo están tus riñones. God sees how your pancreas is. Kidneys. Oh, kidneys, sorry. Dios mira cómo está tu hígado. How your liver is. Él mira cómo está la sangre. How the blood is. Él es el médico divino. He is the divine medic. Y cuando vamos a la cama a la noche para dormir, And when we go to our beds at night to sleep, nosotros estamos anestesiados, we are as if we had anesthesia. estamos apagados. We are shut off. Es cuando Él se acerca de nosotros And that is when he comes close to y Él va a us. reparar los tejidos. And he repairs the tendons. Él repara los órganos esenciales. He repairs the essential organs. Pero Dios no solamente mira nuestro cuerpo físico. But God not only looks at our physical body, Él quiere analizar también cómo están nuestros pensamientos. he wants to examine our thoughts. Él sabe lo que usted está pensando ahora. He knows what you are thinking at this moment. Y tal vez muchos están pensando negativo. And many people here are thinking on negative things. Tal vez diciendo así, este pastor Sosa no debía estar ahí. Maybe some people are saying this Pastor Sosa shouldn't be Y here. usted se colocó en la silla de Dios. And you put yourself in the chair of God. Así que todos nosotros tenemos pensamientos negativos. So we all have negative thoughts. Todos nosotros queremos juzgarnos, por eso estamos en problemas. All of us want to judge each other. That is why we are going through issues. Y de esta manera el Señor te dice, Juárez, usted es frío. And so the Lord tells me, Juarez, you are cold. Usted es pobre. You are poor. Usted es un miserable. You are miserable. Usted está desnudo. You are naked. Usted está ciego. You are blind. Y yo digo, no, no, Señor, yo tengo mucha teología, tengo diplomas. And then I say, no, Lord, I'm a theologian. I have a lot of diplomas. I'm not blind. Mira, Señor, yo he levantado muchas iglesias en mi vida, en mi ministerio. Lord, I have made many churches in my ministry. Yo he bautizado miles de personas en mi vida. I have baptized thousands of people in my life. Yo hice varias campañas en muchas partes del mundo. I made camp meetings all over the world. El Señor me dice, hermanos, no, usted es un ciego, pobre, miserable y desnudo. The Lord says, no, you are blind, you are miserable. Por eso ahora mi única salvación, That is why my only salvation, dice la carta de la Laodicea, says the letter to the Laodiceans, es arrepentirme de mis pecados. is to repent of my own sin. No hay mérito que el ser humano pueda presentarse delante de Dios. There is no merit that a human being can present before the Lord. El único mérito que podamos presentar delante de Dios The only merit that we can present before God es la justicia perfecta del carácter de Jesús. is the perfect justice of the character of Jesus Christ. Por eso el mensaje del tercer ángel, That is why the message of the third angel, que es la misión de la Odisea, which is the mission of the church of the Laodiceans, no puede ser cumplida. cannot be fulfilled. Y vamos a pasar otros 200 años aquí. And we're going to spend another 200 years here. Y si no entendemos esto, entonces no vamos a poder concluir la obra de Dios. If we don't understand this, we cannot conclude God's mission. Ahora el punto alto de la carta Now, the climax of the letter es Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. is Revelation chapter 3, verse 20. ¿Qué dice la palabra? What does the word say? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come in to him and will sup with him and he with me. ¿A dónde está Jesús, hermanos? Where is Jesus? Fuera. Outside. ¿A dónde lo colocamos? Where did we put him? Fuera. Outside. Pero él no tiene poder para entrar. But does he not have power to enter? Él no es el mero mero del universo. Is he not the greatest being in the universe? Nuestro Dios es un caballero. Our God is a gentleman. Él nos ha dado el libre arbitrio. He has given us free will. Él está chamando la obra del Espíritu Santo. He is calling the work of the Holy Spirit. Y dice que si alguno de manera individual abriere, He says, if anyone in an individual form opens, y él va a entrar, he will enter y él va a cenar con nosotros. and he will sup with us. Y este es símbolo de una comunión íntima con Dios. And this is a symbol of a intimate communion with the por Lord. eso que mi esposa no puede consagrarse por mí.
That's why my wife cannot consecrate herself for me. Mis hijos o mi madre no pueden consagrarse por mí. My children or my mother cannot consecrate themselves for me. Porque Dios no va a llevar nietos o bisnietos al cielo. Because God will not take grandchildren. Los judíos decían a Abraham, somos descendentes de Abraham, y pensaban que iban a ser salvos en grupo. The Jews thought, we are the descendants of Abraham. That's why we will be saved. Así que nosotros, hermanos, tenemos que abrir individualmente la puerta de nuestro corazón. So in an individual manner, we have to open our hearts to the Lord. Quiero leer algunos textos de Isaías. I want to read some texts in Isaiah. Capítulo 29 dice así, Chapter 29 says the following, versículo 9. verse 9. Deteneos e maravilhaos, ofuscaos e cegaos, embriagaos e no de vino, tambalead e no de sidra. Stay yourselves and wonder. Cry ye out and cry. They are drunken, but not with wine. They stagger, but not with strong drink. Porque Jehová derramou sobre vosotros espírito de sueño, For the Lord hath poured out upon you the spirit of deep sleep, y cerró los ojos de vuestros profetas, and has closed your eyes. y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. The prophets and your rulers, the seers, hath he covered. Y os será toda visión como palabra de un libro sellado, And the vision of all is become unto you as the words of a book that is sealed. el cual se dieren al que sabe leer, y le dijeren, lee esto ahora, él dirá, no puedo, porque está sellado. Which men deliver to one that is learned, saying, read this, I pray thee. And he saith, I cannot, for it is sealed. Este es el espíritu de la Odisea. This is the spirit of the church of the Laodiceans. La palabra de Dios dice que la Odisea está ciega. The word of the Lord says that the church of Laodiceans is blind. ¿Y por qué? Why? Los profetas del Antiguo Testamento eran llamados de videntes, The prophets of the Old Testament were called the seers. porque el profeta recibía la luz del Señor y ahora le ayudaba a la iglesia a ver la voluntad de Dios. Because they would receive instruction and word from the Lord, and they would have to give it to the people. Pero cuando el profeta era rechazado, ahora la iglesia caminaba ciega porque no tenía ojos. But when the prophet was rejected, the people were blind because they had no eyes anymore. Ahora entiende por qué la Odisea está ciega. Now, do you understand why the church of the Laodiceans is blind? El libro Eventos de los Últimos Días, The book Last Day Events a la página 181, dice que la última obra de Satanás says that Satan's final destructive work vai ser anular el efecto del espíritu de profecía. is going to be to cancel out the work of the spirit of prophecy. Y si no tenemos más profetas, If we don't have any more prophets, ¿qué es que la Odisea vai predicar ahora? what will the church of the Laodiceans preach about? El día de la madre, The day of the mother, el día del padre, Father's Day, el día del niño, the Children's Day, el día del pastor, Pastor's Day, el día de la mujer, the day of the woman, o el día de la Pascua, the day of Passover, el día de Navidad, the day, Christmas. porque la Odisea no tiene ojos, Because the church of the Laodiceans don't have eyes. pero tiene que mantener la gente ocupada y feliz. But they have to keep people busy and happy. Entonces vamos a esconder huevos aquí, niños, vengan niños, aquí a buscar los huevitos que están escondidos aquí a la iglesia. So we're going to say, oh little children, we hid eggs all over the church. Go find them. Y ya no tenemos profecía. And we don't have prophecy Y anymore. cuando no hay profecía estamos ciegos. When there is no prophecy, we are blind. ¿Qué tiempo estamos viviendo ahora? In what time are we living today? Es el día de expiación. The day of atonement. Isaías capítulo 22. Isaiah chapter 22, Dice así, hermanos, el versículo 12. verse 12. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a rasparse el cabello y a vestir cilicio. And in that day did the Lord God of hosts call to weeping and to mourning and to baldness and to girding with sackcloth. ¿Qué está haciendo la Odisea hoy? What is the church of the Laodiceans doing today? ¿Está arrepintiéndose con llantos? Are they repenting with sorrow? ¿Está confesando sus pecados? Are they confessing their sins? El pueblo de Israel
fue encontrado, hermanos, en fiestas en el día de expiación. The people of God were found partying in the day of atonement. Y al Señor no le agradó esto. And the Lord did not like this whatsoever. Mira en Isaías 22:13. Isaiah 22:13. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne, bebiendo vino y diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. And behold, joy and gladness, slaying oxen and killing sheep, eating flesh and drinking wine. Let us eat and drink, for tomorrow we shall die. Aquel día, el día de expiación, That day, the day of atonement, era el único día del año que el pueblo de Dios debía estar ayunando. was the only day of the year that the people of God should be fasting. Ahora estamos en el día de expiación. Today we are in the day of atonement. Ahora debemos ayunar. We should be fasting. Pero usted va a decir, pastor, ¿cómo vamos a ayunar de 1844 hasta la venida de Jesús? But you might ask me, Pastor, how are we going to be fasting from 1844 all the way till today? Por eso tenemos un profeta que dice That is why we have a prophet who says que el verdadero ayuno that the true fasting es regresar al plan original. is to come back to the original plan. ¿Por qué ahora no debemos comer ninguna clase y categoría de producto animal? Why should we not eat anything that is animal based? Porque estamos en el día de expiación. Because we are in the day of atonement. No debemos tocar alimentos de origen animal ahora. We should not be touching products that are animal based. Porque ya estamos ya a la frontera de Canaán celestial. Because we are on the frontier of the celestial Canaan. Y tenemos que acostumbrar ya nuestro paladar a la comida del cielo. And we have to start adjusting our taste El- to the taste of heaven. El pueblo de Israel estaba matando animales. The people of God were slaying animals. Y dice la palabra de Dios, The word of the Lord says, versículo 14. verse 14, Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, and it was revealed in mine ears by the Lord of hosts, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. surely this iniquity shall not be purged from you till ye die, saith the Lord of hosts. Usted va a decir, pastor, nunca nuestros pastores no están predicando esto. You might say, but the pastors aren't preaching this message. Y claro que ellos no pueden predicar. Of course they can't preach this Porque message. si él come el pollo loco todavía, ¿cómo va a decir a usted que abandone esto? Because if he's eating chicken still, how's he going to tell you to let this go? Si los pastores siguen comiendo queso, ¿cómo va a decir a usted que deje que este alimento es un alimento en putrefacción? If the pastor is eating cheese, how is he going to tell you to stop eating cheese? Entonces Dios tiene que llevarnos al hospital. So the Lord has to take us to his hospital. El lugar santísimo es un lugar de reformas. The Holy of Holies is a place of reform. Cuando usted está al átrio, usted come carne, ahí se matan los animales. When you are in the outer court, there you can slay the animals and eat them. Pero cuando usted sigue a Cristo, que es el Cordero, But when you follow Jesus, who is the Lamb, ahora Él vai manifestar-se como nuestro gran sumo sacerdote. he will manifest himself as our great high priest. Y Él nos vai llevar al lugar santísimo. And he will take us to the Holy of Holies. ¿Y quién entra con Jesús al lugar santísimo? And who enters with Jesus into the Holy of Holies? Ahora tiene que hacer una reforma en su alimentación, A reform has to be made in the way you eat, en la manera como se viste, en su ropa, in the way you dress, en la reforma en las palabras, in the way you speak, una reforma de la verdadera educación. a reform of the true education. Así que el médico divino ahora va a hacer una cirugía en nosotros. So the divine doctor will make some surgery into us. Pero yo no voy a ser vegano ahora para juzgar a mi hermano. But I'm not going to become a vegan in order to judge my brother. Y nem tampoco voy a ser ahora vegano para decir, soy más santo ahora para ir al cielo. And I'm not going to be a vegan to say, oh, I'm much more holy now to go to heaven. La carta de la Odisea The letter to the church of the me Laodiceans está diciendo que Dios está proveyendo herramientas para lograr el cielo. is saying that God is providing tools in order for us to get into heaven. Hay un montón de herramientas. There are a bunch of tools. Tengo que leer la Biblia, I have to read my Bible. leer el Espíritu de I profecía, have to read the Spirit of Tengo prophecy. que orar. I have to pray. tengo que hacer una I reforma, have to make a reform. pero eso no me da méritos. But that does not give me merit. Pero esto facilita el proceso de
transformación. but it facilitates the process of transformation. Por eso el Señor nos ha dado esas herramientas. That is why the Lord has given us these tools. Ahora Dios nos está invitando en esta última hora a ir al campo. The Lord is inviting us in this final hour to go into the countryside. Pero Dios tiene un plan para que vayamos al campo. But the Lord has a plan behind this. No es solamente para ir ahí a dormir. It's not just to go there and sleep and relax. Este es un proceso, mis hermanos, para evangelismo al tiempo de crisis. This is a process to evangelize in a time of crisis. Porque cuando venga la borrasca, el temporal, Because when the storm comes, igual que al tiempo del coronavirus, like when coronavirus came, las ciudades van a estar cerradas. the cities will be closed. No vamos a poder caminar de manera libre. We will not be able to walk in a free manner. Pero si obedecemos al Señor, vamos a seguir haciendo su obra de la misma manera. But if we obey the Lord, we will still be doing His work besides all of these things. Ahora tengo malas noticias. Now I have bad news. Y yo tengo aquí un libro, mis hermanos, Eventos de los Últimos Días. I have a book here called Last Day Events. Y dice así a la página 50. And page 50 says the following. La iglesia se encuentra en estado laudicense. La presencia de Dios no está en su medio. The church is located in the state of the Laodiceans. God's presence is not in their midst. ¿Cómo? What? Dios no está en Laodicea. God is not within the church of the Laodiceans? Lee otra vez. I'm going to read this again. La iglesia se encuentra en un estado laudicense. La presencia de Dios no está en su medio. The church is in the state of the Laodiceans. God's presence is not in their midst. Ahora viene la pregunta. Now comes the question. ¿Por qué Dios nos abandona? Why is God abandoning us? ¿Por qué no queremos aceptar sus consejos? Because we don't want to accept his counsels. Si yo sigo con mis pecados, If I follow in my sins, yo dejo Jesús afuera. I leave Jesus outside. Porque si Jesús entra en mi vida, Because if Jesus enters into my life, tan pronto Él entra en mi vida, empieza un proceso de transformación. as soon as he enters into my life, there's a process of transformation. El que fumaba deja de fumar. He who was a smoker is not a smoker anymore. El que era mujerengo deja de ser He who was a mujerengo. player is not a player anymore. Y ese proceso tiene que continuar And that process has to continue hasta que logremos la estatura que Dios desea para nosotros. until we reach a level in which God can be happy. Ahora le hago una pregunta. Now I ask you a question. ¿Es fácil esto? Is this easy? No. No. Yo voy al libro de Hebreos, I'm going to go to the book of Hebrews, capítulo 5, versículo 7. chapter 5, verse 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. 5:7. Hebrews chapter 5, verse 7 says, who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with strong crying and tears unto him, that was able to save him from death, and was heard in that he feared. Versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Though he were a son, yet learned he obedience by the things which he suffered. Verso 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos que le obedecen. And being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him. Así que cuando Jesús vino a la tierra, So when Jesus came down to this earth, Él tenía que ser el ejemplo para nosotros. he had to be the prime example for Y us. dice la palabra de Dios en Hebreos, And the word of God in Hebrews says, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. 7. with strong crying and tears unto him. Y Jesús, dice la Biblia, tuvo que aprender la obediencia. And Jesus had to learn what? Obedience. Estamos en problemas en esta generación. We are with many issues in this generation. Los niños ahora ya no pueden ser disciplinados en muchos países. Children today cannot be disciplined in many countries. Hay niños que dicen así, si usted me pega, papá, llamo a la policía. There are kids that say to their parents,
Dad or Mom, if you hit me, I'm going to call the police on you. Entonces ya ahora, mis hermanos, tenemos problema para disciplinar los niños. So now we have issues in being able to discipline our children. Y ahora tenemos una generación que es desobediente. We have a generation that is Y disobedient. tenemos una generación que es irreverente. We have a generation that is irreverent. Y tenemos una generación que no tiene dominio propio. We have a generation that have no self-control. ¿Cuál será el futuro de la iglesia con esta generación? What will be the future of our church with this generation? Y yo me imagino, hermanos, que Jesús era un niño así pequeño. I can imagine Jesus as a small child about this small. Y la mamá decía, mi amor Jesús, quita la basura afuera, por favor. Sí, señora mamá, ya voy. And Mary telling Jesus, Jesus, take out the trash. And Jesus immediately saying, yes, Mom, okay. Yo me imagino los ángeles en el cielo allá así, mirando. And I imagine the angels looking down at Jesus. Aquel niño que estaba aprendiendo a obedecer es el comandante del cielo. The little kid who is learning to obey is the commander of the heavenly hosts. Pero para él dar el ejemplo, But for him to give an example, no fue fácil. it was not easy. Voy a leer ahora el comentario de Elena de White sobre ese texto que acabo de leer. And I'm going to read the commentary of Ellen G. White over the text that I just read. Y dice así, hermanos, And it says, aquí. Para el príncipe de la vida fue una tarea difícil llevar a cabo el plan que había emprendido para la salvación del hombre al revestir su divinidad con humanidad. Había recibido el homenaje de las cortes celestiales y estaba acostumbrado al poder absoluto. For the Prince of Life, it was a difficult task to bring this in the way that carried out the plan he had undertaken for the salvation of man. Le era difícil mantenerse al nivel de la humanidad, como lo es para los hombres, levantarse por encima del bajo nivel de la naturaleza depravada y ser participantes de la naturaleza divina. It was hard for Jesus to be at our level, just like it is difficult for us to attain his level. Así que mi ejemplo es Jesús, So my example is Jesus, pero para él no fue fácil but it was not easy for him salir de un lugar tan alto, tan puro, tan santo to come out of a place so pure, so holy, so elevated, y venir a un nivel tan bajo para rescatarme. and to come to such a low level to save me. Así que para la Odisea ahora, salir de un nivel tan bajo, ir a un nivel tan alto, también me va a ser difícil. So for the church of the Laodiceans, it is also difficult for me to come from such a low level to such an elevated level. Pero dice el versículo 9 de Hebreos, But verse 9 of Hebrews y says, habiendo sido perfeccionado, and being made perfect, vino a ser el autor de eterna salvación para todos que le obedecen. he became the author of eternal salvation unto all them that obey him. Así que la victoria de Jesús tiene que ser nuestra victoria. So the victory of Jesus has to be our victory. Queridos hermanos, el mundo está esperando por este mensaje. The world is awaiting this message. La carta de la Odisea es una carta de salvación, de justificación por fe. The letter of the church of the Laodiceans is a message of salvation. Y ahora viene un problema. But here comes an issue. ¿Cómo Dios va a concluir la predicación del Evangelio con la Odisea? How will God conclude his mission with the church of the Laodiceans? La Odisea es fría, The church of the Oh, tibia, Laodiceans tibia, is tibia. lukewarm. lukewarm. La Odisea es pobre, The church of the Laodiceans is poor, está desnuda, is naked, es ciega is y blind, miserable. and miserable. ¿Cómo Dios va a terminar su obra, la predicación del Evangelio con esta iglesia? How will God finish his mission with this church? Dice que el cielo está en silencio mirando qué va a pasar en la tierra. The entirety of heavenly hosts is silent, watching everything happen. Esta semana, el 21 de abril 2025, The 21st of April of 2025, se murió Jorge Bergoglio. George, el Papa, el Pope. Pope Francis died. Y ahora toda la cristianidad, todos los cristianos, And all of the Christians están ahí mirando a Vaticano. were there with their eyes set on the Vatican. ¿Quién va a ser el otro papa? Who will be the next pope? Y ahora muchos están con vergüenza.
And many people are ashamed now porque estavam dizendo que aquele papa aí iba a ser el último. because they said that Pope Francis was going to be the last E agora pope. suas profecias se foram todo abaixo. And now their prophecies are just washed away now. E agora não sabem agora que dizer a la gente, porque diziam esse papa e este presidente Biden, os dois são jesuítas e vão agora perseguir a igreja. And they didn't know what to tell the people because they had this assumption that because Joe Biden was a Jesuit and he was with the Pope, that was going to be the end of the world. Agora há outro presidente, Now there's another president. vai venir outro papa, Now is going to come another Pope. pero a Bíblia não está falando de pessoas. But the Bible isn't talking about people A here. Bíblia está falando de movimento profético. The Bible is talking about a prophetic movement. Babilônia de lado Babylon on one side e el remanente del outro. and the remnant on the other. Usted vai dizer entonces, pero quem são el remanente? So you will say, who is the remnant? Porque acabamos de ler que Deus não pode trabalhar com Laodiceia. Because we just read that God cannot work with the church of the Laodiceans. Eu tenho aqui livro chamado Eventos del Tiempo Final. I have a book here called Events of the Final Time, E lo que não tenho é tempo para ler todo. and I don't have time to read everything. A la página 160, Page 160. Satanás está trabalhando para que se repita a história de la nación judía en la experiencia de quienes pretenden creer en la verdad presente. Satan is working to repeat the history of the Jewish nation and the experience of those who pretend to believe the present truth. E Satanás está apostando que el mismo fracaso de Israel vai ser el fracaso de Laodiceia. Satan is betting that the failure of the Jews will be our failure. E termina toda a leitura de la carta And the entire letter finishes, e não há elogios. and there are no sweet endings. Deus não está feliz com esta igreja. God is not happy with this church. E você vai dizer então, pastor, pero não há uma octava igreja. But you will say, Pastor, there is no eighth church. E o que é que Deus está em contra? What is God against? É o espírito de Laodiceia. The spirit of the church of the Laodiceans. Então, o Senhor tem problema. Como vai terminar sua obra? So God has a problem. How will he finish his mission? A solução muito sencilla. The solution is very simple. É que Deus alarga o espírito de Filadélfia hasta su venida. God will lengthen the spirit of the church of Philadelphia until the end E como lo times. sabemos? How do we know this? Apocalipse 3:10 lo dice. Revelation chapter 3 verse 10 says it. E diz, aunque tem, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 10, Revelation chapter 3 verse 10. por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Because thou hast kept the word of my patience, I will also keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world to try them that dwell upon La the earth. grande y última prueba The greatest and final test que dá inicio a toda la última serie de eventos proféticos that gives a start to all of the events of the final hour es el decreto dominical. is the Sunday law. Y si usted hoy hace la voluntad de Dios, If you today do God's will, usted es vegano, you are vegan, usted va al campo, you go to the countryside, usted se prepara en la verdadera educación, you prepare yourself in true education, usted hace una reforma y busca el reavivamiento, you reform and choose a revival, Dios se compromete a guardar a usted cuando venga la crisis. God has promised to guide you through the crisis. Y dice el versículo 11, Verse 11 y aquí says, yo vengo pronto. Behold, I come quickly. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. Así que en este momento, mis hermanos, tenemos una obra que está intocada. In this moment, we have a mission that has not been touched. El mundo está esperando por esta luz. The world is awaiting this light. 8.000 millones de personas, o 8 billones. 8 billion people. Los cristianos, de una manera general, son 2.3 billones de personas. In a general way of speaking, Christianity has about 2.3 billion people. Islam, 1.8 millones de personas. Islam has 1.8 billion people. Los hindúes o hinduismo, 1.2 billones de personas. Hinduism, 1.2 billion. El budismo o los budistas, 500 millones de personas. Buddhism, 500 million people. Y el judaísmo, mis hermanos, 0.2 de la población. And Judaism is 0.2% of the population. Y los adventistas, And the Adventists. apenas 20 millones de personas. There are but 20 million people.
¿Cómo vamos a hacer para concluir la obra? What will we do to conclude this work? No vamos a poder. We're not going to be able to. Humanamente hablando, Humanly speaking, no vamos a poder hacer. we will not be able to do ¿Por it. qué? Why? Porque somos ciegos, Because we are blind, porque estamos sin ropa, because we are without porque clothing, somos pobres because we are y poor, somos miserables. and we are miserable. Usted va a decir entonces la obra de Dios. You will say, but then what of the work of God? El mundo está esperando por este mensaje. The world is awaiting this message. Mis hermanos, Dios va a enviar su espíritu para concluir la obra. God will send His Spirit to conclude the mission. Y Dios pudiera en 5 segundos mandar ángeles al cielo tocando trompetas God could in 5 seconds send angels across the heavens sounding y trumpets, terminaría todo. and everything would finish. Pero Dios ha decidido aún de esta manera usar los seres humanos. But God has decided to use human beings in this way. Dice la Biblia, mis hermanos, que Dios va a levantar un movimiento al tiempo del fin que va a iluminar o alumbrar la tierra. The Bible says that God will bring up a movement. ¿Cómo debemos hacer entonces So what should we do para lograr llegar a esta condición? to fulfill this purpose? Tengo un libro llamado El conflicto de los siglos. I have a book called Conflict of the Ages. A la página 679. Page 69. Dice así, los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaya a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. The times of trouble and anguish that await us require a faith capable of withstanding fatigue, delay, and hunger, a faith that does not faint despite the hardest trials. Jacob prevaleció porque foi perseverante e resuelto. The time of grace is granted to all so that they prepare for the moment. Jacob prevailed because he was persevering and determined. Su victoria es prueba evidente del poder de la oración importuna. His victory is clear proof of the power of anointing prayer. Todos los que se aferren a las promesas de Dios como lo hizo Él y que sean tan sinceros como Él lo fue, tendrán tan buen éxito como Él. All those who cling to God's promises as he did and who are as sincere as he was will be as successful as Ahora he escuchen lo was. que voy a leer. Now listen to what I'm going to say very closely. Los que no están dispuestos a negarse a sí mismos, a luchar desesperadamente ante Dios y a orar mucho y con empeño para obtener la bendición, no la conseguirán. Cuán pocos cristianos saben lo que es luchar con Dios. Those who are not willing to deny themselves, to fight desperately before God and pray a lot, and with the commitment to obtain His blessing, they will not succeed. How few Christians know what it is to fight with God. Así, mis hermanos, que Dios nos está llamando ahora para luchar con Él. God is calling us to fight with Him. Así como Jacob luchó con Dios aquella noche. Just like Jacob wrestled with God that one night. La carta a la Odisea, aunque es toda negativa, The letter to the church of the Laodiceans, even though it is all negative, pero termina con una nota positiva. but it ends with a better note. Apocalipsis 3:21 es la antesala del capítulo 4 y el capítulo 5. Chapter 3 of Revelation, verse 21, is the preview of chapter 4. Y dice, al que venciere, To him that overcometh. la palabra Jacob es tramposo. Jacob means to be a trickster. Y ahora Dios cambió el nombre de Jacob para Israel. And so God changes Jacob's name to Israel now. Israel es el que vence. Israel is who conquers, who has victory, Pero no estaba luchando contra ya un pagano. but not against a pagan. Él estaba luchando con Dios por causa de su condición pecaminosa. He was fighting with God because of his own sinful condition. Y toda aquella noche hasta la madrugada luchó con Dios. And that night, the entire evening, they were wrestling. Y el Señor se estaba para apartar de él. Y él dijo, no te dejo en cuanto no me bendiga. And the Lord was about to leave, where Jacob clinged onto him and said, I will not let you go unless you bless me. No es solamente dejar de comer carne. It is not just to let the meat go, No es solamente poner una corbata o una ropa diferente. not just
just to put on a tie and a suit and different clothing. Es tener un cambio de corazón. It is to have a change of heart. Es tener un cambio a la mente. It is to have a change of mindset. El hospital divino es el lugar santísimo. The divine hospital is the Holy of Holies. Así que el mensaje de la Odisea es una carta positiva. So the message to the church of the Laodiceans is a positive letter. Al que venciere le daré que se siente conmigo. To he who is victorious, I will let him sit with me. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. Just like I have been victorious and have sat with my Father. El último texto voy a leer en el libro Eventos de los Últimos Días. The final text I'm going to read in the book Last Day Events. La iglesia triunfante será fiel y será semejante a Cristo. Aquí. The triumphant church will be faithful and like Christ. Y el texto dice, la obra pronto a determinar. Los miembros de la iglesia militante que han demostrado ser fieles integrarán a la iglesia triunfante. The work of God has to end. The members of the militant church that have proven to be faithful will be part of the triumphant church. La vida de Cristo era una vida llena con un mensaje divino del amor de Dios. The life of Christ was a life filled with a divine message of God's love. Y él ansiaba intensamente impartir este amor a otros en una rica medida. And he longed intensely to impart this love to others in a rich measure. Su semblante resplandecía de compasión y su conducta se caracterizaba por la gracia, la humildad, la verdad, el amor. His countenance shone with compassion, and his behavior was characterized by grace, humility, truth, and love. Cada miembro de la iglesia militante debe manifestar las mismas virtudes si quiere unirse a la iglesia triunfante. Each member of his militant church must manifest the same virtues if they want to join the triumphant church. Mis hermanos, nosotros estamos llenos de prejuicio. We are full of judgment. Nosotros estamos llenos de rancor. We're full of hate. ¿Por qué tenemos guerra en el mundo? Why is there war in this earth? Porque hay guerra en la casa. Why is there war in our homes? Pero peor es porque hay guerra en el corazón. It is because there is a war within our hearts. Desde el Edén que somos seres caídos. Ever since Eden, we have been fallen beings. Dios no puede esperar nada de la Odisea. God cannot wait for the church of the Laodiceans. Todos se asustan cuando un pastor adultera o roba dinero. Everyone is scared when a pastor steals or commits adultery. Pero cualquier de nosotros, hasta los pastores, son seres humanos. But any one of us, including the pastors, are human beings. No más que el líder es un voluntario que quiere servir a Dios. But the leader is a volunteer who Así que serves the Lord. tenemos que hoy pedir perdón We have to ask God for de forgiveness today de nuestra condición caída. of our fallen condition. Dios quiere ayudar a la Odisea. God wants to help the church of the Laodiceans. Yo reprendo y disciplino a aquellos que amo. I reprimand and chasten those whom I love. Dios te ama. God loves you. Dios quiere darte tu amor. God wants to give you His Pero yo love. te pregunto, ¿cómo usted va a dar amor si usted no tiene? But I ask you, how will you give love if you don't have love? Por eso que yo tengo que venir a Jesús. That's why I have to come to Y cuando Él Jesus. llene mi corazón de amor, And when He fills my heart with love, yo voy a reflejar su carácter. I will reflect His Pero character. también guardar el sábado. I will also keep the Y ahora Sabbath. voy a ser vegano. I will be vegan. Ahora voy a hacer obra misionera. I will do medical missionary Ahora work. voy a ser fiel a los diezmos. I will be faithful to the Porque tithes yo amo a Dios because I love y quiero God agradarlo. and I want to please Y Him. vamos a escuchar un canto ahora. We're going to listen to a special Y music quiero now. después hacer un llamado. And then I want to do a calling. Si hay alguna persona que hoy siente que tiene que venir a Jesús If there's someone who feels like they have to come to y Jesus como Jacob ir a la victoria, and like Jacob go to victory, este es tu día, mi hermano. this is your day Y el mío también. and mine too. Nada me podrá
Aleluya, Hosana, alabado sea el Señor. Hallelujah. Hosanna. Praised be the Lord. Qué bonito coro, hermanos. What a beautiful Su chorus. amor nos hace vivir. His love makes us live. El Espíritu Santo está en este lugar. The Holy Spirit is in this place. Y yo voy a orar ahora. And I'm going to pray now. Pero antes de orar, yo quiero, aquí sé que hay un gran grupo de obreros. But now, before I pray, I know that there's a great group of workers Pero here. por las pantallas hay muchas personas que están escuchando la palabra de Dios por primera vez. But through the screens, there might be people who are listening to this message for the first Yo quiero time. hacer un llamado. I want to make a calling. Si el enemigo te ha descarriado, If the enemy has led you astray, si usted está adicto, if you are addicted, si usted se siente frío, gelado, if you feel cold, pero hoy usted quiere aceptar el toque maravilloso de Jesús a la puerta del corazón, but today you want to feel Jesus' powerful touch in your heart, yo quiero invitarle a abrir su corazón. I want to invite you to open your Si usted heart. es un niño, un joven, If you're a child, if you're a young person, o si usted es un anciano, se ha apartado del Señor, or if you're elderly and you have gone astray from the Lord's ways, yo quiero invitarle ahora a venir al I Señor. want to invite you now to Tal come vez to the hoy Lord. sea nuestra última oportunidad. Today might be our final La opportunity. puerta de la gracia se está cerrando para mucha gente. The grace gates are closing for many people. Enfermidades, violencia. There's violence, there's sickness. Cada día trae nuevas noticias. Every day there's news. No sabemos qué va a pasar con nosotros mañana, We don't know what will happen to us pero ahora tomorrow. Dios nos está llamando. But God is calling us now. ¿Usted quiere ahora que el Señor haga una cirugía en tu corazón? Do you want the Lord to make a surgery in your heart? Yo tengo pedido al Señor, I want to ask the Lord. no mañana, Not no tomorrow. el otro año. Not next year. Ahora, Señor, arranca este corazón de piedra. Now, Lord, rip this heart of stone out of me. Arranca esta naturaleza caída, pecaminosa. Take away from me this fallen nature. Coloca en mí un corazón puro. Put in me a pure heart. Ajuda a aprenderme a amarte y de todo mi corazón. Help me to learn to love you with all my Yo heart. quiero obedecer tu palabra. I want to obey your word. Dios nos está llamando. The Lord is calling Si alguien us. quiere venir este momento, puede pararse y venir al Señor. If someone wants to get up in this moment, you can come. Usted que está en su casa, entrega tu vida al Señor este día. You who are home, give your heart to Christ today. Vamos con reverencia a adorar a nuestro Dios. Amén. Let Alabado us- sea el Señor. Puede pasar, hermano. Puede pasar. Usted allá. Puede pasar aquí. Este Let es us el momento que vamos reverently a orar. pray before the Lord. Si alguien está enfermo, If someone is sick, Dios tiene poder. God has power, Pero no solamente enfermo del cuerpo, but not just to heal the body, enfermo del alma. but the soul. El médico divino quiere hacer la obra en The nosotros. divine medic wants to do his work in Alabado us. sea el Señor por este grupo. Blessed be the Lord for this Vamos great a orar, group. hermanos. Let us pray. Padre amado que estás en los cielos, Dear Heavenly Father, which art in heaven, cuánto amor y paciencia para con nosotros. how much love and patience you have towards us. Señor, cuántas veces tropezamos y fallamos, How many times we have tripped and fell. pero tú nunca te cansas de seguir chamándonos. Yet you never stop loving us. Padre, pero estamos em peligro. Father, we are going through a tough time. Satanás ha apostado que nos va a destruir. Satan has betted against us, saying that he will destroy us. El enemigo quiere destruir nuestra familia. The enemy wants to destroy our family. El enemigo quiere destruir la iglesia, Señor. The enemy wants to destroy the church, De la Lord. misma manera como hizo con los judíos. In the same way he did with the Hay gran Jews. apostasía. There is great apostasy. Oh, Señor, ya no hay profecía. Lord, there is no more Tu prophecy. pueblo está saliendo, Señor, ahora de la verdad presente. Your people are scattering in the time of present truth. Ayúdanos. Help us, Lord. Pedimos misericórdia. We ask for mercy. Bendice tu pueblo, Señor. Bless your people, Lord. Estamos ya para ver el cierre de la puerta de la gracia. We're about to see the gates of grace Queremos ir al closing. cielo. We want to go to heaven, Lord. Queremos adorarte por toda la eternidad. We want to praise you throughout all Por eternity. tu gracia, Señor, aunque tenga que disciplinarnos, By your grace, even if you have to discipline us, aunque tenga que pasarnos por el fuego, even if you have to let us go through the pero fire. quita de nosotros toda escoria. But take away from us all this evil. Lávanos en la sangre del Cordero. Wash us in the blood of the Lamb. Señor, bendice los ministros, Bless the ministers, aquellos que estão delante de la obra. those who are at the front of Bendice the work. las visitas, Señor. Bless the visitors. Ten misericordia de los niños. Have mercy on the Oh, children. Padre, allá en Jerusalén, todos casi perdieron la vida. Those in Jerusalem almost all lost their lives. Líbranos del mal.
Free us from Nos evil. entregamos em tus manos. We give ourselves into your hands. Y lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, We ask in the powerful name of Jesus Christ, nuestro gran sumo sacerdote, our great high priest, que intercede por nosotros. intercede for us. A Él toda la honra y toda la gloria. To him may all the honor and glory be. Y la iglesia dice, And the church says, amén. Amen. Amén. Alabado sea el Señor.